බලන්න. Right. So, grade 8 English medium science theory class. Right? Okay. බලන්න පුතේ. මොම ඉන්නව නේද? වීඩියෝ on කරගන්න බෑ කොහොමද? පේන්නේ ඉන්න බෑ. මොම කට්ටියම. Right. Okay. තාම ඉන්න වීඩියෝ ඔෆ් කරගත්තා අය. on කරගන්න පුතේ හැමෝම. එතකල් පුතේ පරණ කට්ටිය චුට්ටක් මුලින් ඉඳන් පැති කීයද කියලා පොඩ්ඩක් ගණන් කරලා chat එකේ දාන්න මට. chat එකේ දාන්න පුතේ. පැති ගාන අර ඩිසයින් එකත් එක්ක 1 2 කියලා ගණන් කරන්න. not the pages just the sides. පිටු නෙමෙයි පැති ගාන ගණන් කරලා පොඩ්ඩක් කීප දෙනෙක් chat එකේ දාන්න පුතේ. Then I can take the average for the new students පුතේ. Who are the new students? Can you use your raise hand option? raise hand දාන්න බෑ මම දැක්ක ගොඩක් අය දාලා තියෙනවා. තමයි ගොඩක් දාලා තියෙනවා. ඔබන් can you use your raise hand option all the new students for the theory class, not for the paper class. Who new to the theory class, if you this is your first day, please use your raise hand option. In the reactions you can put reaction කියලා තියෙන පස්සේ zoom එකේ දාන්න පුළුවන් raise. Okay පුතේ, Gavisha, Liony is not new. No පුතේ. Now you are brand new, no පුතේ. Okay. අන්තිමට කවද්ද ආවේ? 6 7 එකේද? 7 එකේ. ඒ කියන්නේ අද ෆිසිකල් ආවේ නැත්තේ? online උත් එකයි physical උත් එකයි දෙකම බැලුවා recording බලනවා නේ. Yeah. Okay. Then net to key. Radia, no puti. Is that correct? How to pronounce that? Radia or Radia puti? Radia. Radia. Okay. This is the first day, no, so I have to practice that. Situki. Okay, Yonal, I can't see you. What happened to Kamputi? One, Tinari. Piumka. No, Puti. Piumaka. No? Correct? Who are the new students? Tawa Kaudini. How you Katurtian with the Ganbuti? Okay, hey, any. Katurtian petting, Katura. Why, what are you doing? Right, okay. All the new students, welcome to the science class. Right. I'm almost ආදරෙන් පිළිගන්න අලුතෙන් ආපු අය raise hand දාගෙනම ඉන්න කමක් නැහැ. යක් මට පේනවා. එතකොට raise hand lower hand කරන්න එපා. 12 13 13 13 12. So the average is okay, we can take it as 14, never mind. So all the new students පුතේ please leave 14 sides. පැති 14ක් තියාගන්න. පැති 14ක් CR පොතක් ඕනේ. පැති 14ක් පිටු නම් 7ක්. පොඩි පොතක් නම් තියෙන්නේ. අද පොඩි පොතේ ලියන්න. හැබැයි අද එකත් ආයි ලියන්න වෙනවා. paper book එක ඒක වෙන පොතක්. You need to maintain 2 separate CR books for the theory class and the paper class of science. Gisatiawad. Why? What's the reason? But you watch the recording. Then now it's okay. පුතාලා වෙන තුනට recording බැලුවා කියන්නේ පන්ති හිටියා වගේ තමයි. No need to leave any sites, no? You complete all the lesson, no? So last day we complete what Pute, the second lesson. Today we have to start the third one. Sir, we have to discuss the exercise. Exercise. Yes, sir. And today we have to start the new lesson, no Pute? Yes, sir. Yes, right. All the students Pute, new student is better. Why? Here now we are going to start a new lesson. And you have a problem how to cover the January and February first few weeks. But it's okay Pute, because if you create a LMS account, you can watch the past recording. If you're watching the past recording, what same as you participated from January. හරි LMS account එකක් හදාගන්න පුතේ. ඒක හදාගත්තාම ඔයගලන්ට එක මාසයකට ගෙවුවාම පරණ ඔක්කොම recording active වෙනවා. ඒවා බලන්න පුතේ. බැලුවාම මොකද වෙන්නේ? ජනවාරි ඉඳන් class එකේ හිටියා වගේ තමයි. And in this class I am revising again from the first lesson. Why? Because the past student also have to revise the past lessons. පන්තියේ හිටපු අයටත් පරණ පාඩම් අමතක වෙනවා. ඒ නිසා ආයි නැවත වතාවක් live class එකේ පරණ පාඩම් කරන්න. ඒ නිසා අලුතෙන් ආපු අය ඒක ප්‍රශ්නයක් කරගන්න එපා. ඉතින් වීඩියෝස් උත් පුතේ ගොඩාක් තියෙනවා බලන්නේ කොහොමද කියලා හිතන්න එපා පුතේ. මොකද මේ වීඩියෝස් වල මම මෙහෙම කතා කරන ඒවා ඒවත් අහන්න ඕනේ. හැබැයි සමහර වෙලාවට මොකක් හරි ඩයග්‍රෑම් එකක් දාලා අඳින්න දීලා ඔයගොල්ලෝ බලන් ඉන්න ඕනේ නැහැ. because that is a recording. ඒක ඉස්සරහට යවන්න පුළුවන්.
යවල පැය දෙකේ ක්ලාස් එක පැයෙන් වගේ ඉවර කරන්න පුළුවන් ඔක්කොම අයිඩියා එකත් අරගෙන නෝට් උත් කරගෙන සමහර අය අහලා තිබ්බා සර් නෝට් එවන්න බැයිද? ඔව් නෝට් එවුවාම ලියා ගන්න බෑ වැඩක් නැහැ නේ පුතේ. නෝට් එකක් දැන් ඔයගොල්ලෝ සමහර අය ඉන්නවා පන්ති ආවේ නැති වුණාම යාළුවෙක්ගෙන් නෝට් එක ඉල්ලගෙන ලියනවා. ඒක වැඩක් ඇති වැඩක් නෙමෙයි පුතේ. මෙහෙමයි ස්කෝරේ වගේ නෝ රෙකෝඩින්ග්ස් නැහැනේ. ඒක නෝට් එකෙන් ලියන්න පුතේ. හැබැයි මේ ක්ලාස් එකේ රෙකෝඩින්ග්ස් තියෙනවනේ ගුරු නිවසේ. ඊට පුතේ නෝට් එක ඔයගලන්ට කෑ ගහ උගන්වනවද? just copywriting නේ. ඔයගලන්ට අකුරු පුළුවන් වෙනවා. එච්චරයි. ඉතින් grade 8 කවුද ඉන්නේ අකුරු බැරි. නිසා ඒක බොරු වැඩක් ඒක කරන්න එපා. කවුරුත් පුතේ ඔය ආප්නති යාළුවන්ට නෝට්ස් යවන්නත් එපා. එහෙම කවුරු හරි ඉල්ලුවොත් කියන්න එහෙම සර් දෙන්න එපා කියලා තියෙන්නේ. ඔයා වීඩියෝ එක බලලම ලියන්න කියලා. හරි. ඒ නිසා එහෙම තේරුමක් නැහැ පුතේ. ඔයගොල්ලොත් ක්ලාස් ආවේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන් රෙකෝඩින් බලන්න ඕනේ. හරි. Okay, leave 14 sites. Every new students leave 14 sites පුතේ. And today we have to start a new lesson. Done. Okay. Topic එක අපි දාමු. टॉपिक එක දාන්න. අන්න පුතේ mic on වෙලා. topic එක දාන්න ගම mic එක off කරන්න පුතේ. Right. Okay. ඉන්න පුතේ topic එක මම පෙන්නුවේ නෑ තාම. Wait. Yes පුතේ. කරන්න ඕනේ පුතේ. ඒක ඩිස්කස් කරමු ටිකක් වෙලා අද අලුත් පාඩම කරලම මේ ටිකක් කරලම කරමු පුතේ. අපි නිකන් සාමාන්‍යයෙන් ඔය එක කෑල්ලක් ඉවර වුණාම විනාඩි 10ක් වගේ ඉතුරු වෙනවා සමහර ක්ලාසස් වල. එතකොට පන්තිය වේලාසනින් ඉවර කරන්නේ නැතුව අර එක්සර්සයිස් එක කතා කරනවා. එහෙමයි එක්සර්සයිස් තියන් ඉන්නේ ඒකයි. සමහර වෙලාවට මේන් පාර්ට් එකක් ඉවර වෙනවා. තව පන්ති ඉවර වෙන විනාඩි 10ක් තියෙනවා. ඒතර අලුත් පාඩමට යන එකක් තේරුමක් නැහැනේ. ඇයි අලුත් පාඩම අලුත් දවසේ කරන එක හොඳයි. අන්න ඒ වගේ වෙලාවට ටක් ගාලා එක්සර්සයිස් එක ඩිස්කස් කරමු. හරි. නිසා ලියලා තියන්න පුතේ අපි ෆස්ට් එක්සර්සයිස් එක බැලුවද? ඒක බැලුවනේ නැද්ද? Yes sir. සෙකන්ඩ් එකත් බලමු පුතේ. දැනට ලියලා තියාගන්න. අද ලියපු නැති කවුරු හරි ඉන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් ලියලා තියන්න පුතේ. පටන් ගත්ත ගමන් හිත සවුත්තු කරගන්න ඕනේ නැති හින්දා ඉන්නවකෝ එක්කෙනෙක් හරි ඉන්නවා. ඕනේ නැති හින්දා මම අහන්නේ නැහැ. මේක පටන් ගමුකෝ. හරි. බලන්න. ටක් ගාලා ලියන්න පුතේ හැමෝම රතු පෑනෙන්. yes පුතේ. what did you You just join now. Okay. Now we are going to start yes sir unit 3. අලුතෙන් ආපය රේසියෙන් දාන් ඉන්න පුතේ. යෝනාල් කැම් එක වැඩ නැන්ද? රතු පෑනෙන් දාන්න පුතේ unit. යෝනාල්. තෙනූජි අලුතෙන්ද? අලුතෙන් ආපු හැමෝම පැති 14ක් තියාගෙන topic එකේ දාන රතු පෑන ඉක්මනට. Diversity and functions of plant parts. Diversity and functions of plant parts. පුතේ මේ net මේ mic එක on වෙලා පුතේ. Okay, pay your attention to the mic. කොහමද වීඩියෝ ඔෆ් කරන් ඉන්න හැමෝම Zoom chat එකේ දාන්න පුතේ අය වීඩියෝ ඔෆ් කරන් ඉන්නේ කියලා. ගුරු නිවසේ පන්ති වල වීඩියෝ ඔන් කරන් ඉන්න එක අනිවාර්යයි. ඔන්ලයින් ක්ලාස් කරනවා නම් ලංකාවේ කොහෙ ගියත් පුතේ ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ ඔන් කරන්න ඕනේ, මයික් එකක් තියෙන්න ඕනේ, හොඳ ස්ටේබල් ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකක් තියෙන්න ඕනේ. නැත්නම් ඒක සාර්ථක නෑ පුතේ. නිසා අලුතෙන් ආපු අය, පරණ අය හැමෝම අවසර ගන්න ඕනේ විශේෂ හේතුවක් තියෙනවා නම් Zoom chat එකේ දාලා තියන්න. මම තව දෙකකින් බලන්නම්. මෙන්න මේ නිසායි වීඩියෝ එක ඔෆ් කරන් ඉන්නේ. ලබන සතිය අනිවාර්යෙන් හදා ගන්නම්. නැත්නම් ඔන් කරන්නම් හරි කියලා දාලා තියෙන්න මම තව දෙකකින් බලන්න. Right. All the new students welcome to science class again. Leave 14 sites. So now put the මම පටන් ගත්ත ගමන් කිව්ව පුතේ පරණේව කවර් කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඕනනම් ඔෆිස් නම්බරයට කෝල් එකක් දෙන්න. ඒගොල්ලෝ කියා දෙයි පරණ වීඩියෝස් ගන්න මෙහෙමයි කියලා. මම දැන් ආයි කියන්නේ නැහැ. So diversity and functions of plant parts. What is the speciality of this lesson පුතේ? Who read this at least? The first two sides also. What is the special thing? What? කියන්න පුතේ. මොකක්ද නිකන් කියනකොට මොකක්ද තේරුනේ මේක? What? This one? studying plants easily Study, yeah, every lessons are easily put. We can may learn it easily, but this, We can study about plants very well, yeah, about plants, Uti, and what about the other things in this lesson? like The content in this lesson is what? learn What? special functions of plants Yeah, that's the benefit, no? I'm asking about, Environment. no, What are the functions of plant parts? correct, that's right, I am asking not that, Uti, I am asking, if you're reading the subtopics and all the contents, or matak වෙන එකක් පුතේ මොකද? Flowering plants and non-flowering plants. Yeah, not that Uti.
But when we see the contents of this diagram and all the things පුතේ මොනවද මතක් වෙන්නේ ඔයගලන්ට එතකොට? Main parts of a plant. Parts of the plant. Not that පුතේ. The lot of subtopics are we already learning where? Grade 6. Grade 7. Grade 7. 7. Grade Grade 7 lesson number 1. 1. මේකනේ. ඉතින් 1 එකේ තිබ්බ ගොඩක් ඒවා මේකේ තියෙනවා. That's the thing පුතේ. So here we have no need to learn it again. But we have learned. But it's easy to remember. Why? Already remember. Because we study for the term test and all the things also. So most of the content is in 7. මේ ගහලම තියෙනවා පුතේ මේ. You have already learned the parts of plant in grade 7. එහෙම කියලා ආයි කියනවා. කමන්නේ. Grade 8 එකේ තායි අහනවා පුතේ ලකුණු හම්බ වෙනවා. Right. So here we are going to discuss about the diversity and functions of plant parts. Right. So first we know how to categorize the plants, flowering and non-flowering. That categorization is not in grade 8. No need to categorize like that. But here we have to know about the parts of the plant. And same like the grade 7 lesson, then we have to put the subtopic of the certain plants and have to learn about the certain plants. First about the leaves, about the stem, about the flowers, about the root, like that. We have to discuss all the main parts of the tree by putting the subtopic. After finishing all the parts, can we finish the lesson? ගමුලින්ම ගහේ තියෙන කොටස් කතා කරනවා. ඊට පස්සේ හැම කොටසක්ම subtopic එකක් දාලා කතා කරනවා. ඊට පස්සේ පාඩම ඉවරයි. Okay, first we have to know about the parts of the plant. So put the subtopic with your black pen. Parts of a plant. Parts of a plant. දාන්න පුතේ කළු පෑනින් වම් පැත්තට වෙන්න. Parts of a plant. Right. බලන්න පුතේ මට හේතු දාන්න බලන්නකෝ බලන්න වීඩියෝ ඔෆ් කරන් ඉන්න අය දැම්මද? Natasha. සර් මයික් එකයි කැමරා එකයි කැඩිලා. පුතේ ඉක්මනටම හදා ගන්න ඕනේ. ලබන සතියේ වෙද්දි නැත්නම් ඔන්ලයින් කරන එක අපරාධයි. When I turn on my camera, I can't hear you. That's a signal issue, Puti Yoshini. I have to fix it soon. An enemy of why Puti Umashi? Right? Okay. Then okay. Option right. Okay. Then ඔන්න දෙන්නයි තුන් දෙනා දාලා තියෙන පුතේ හේතුව අනිත් අය ඔන් කරන්න. දැන් ඔයගලන්ට ඔන්ලයින් ක්ලාස් කරනවා නම් පුතේ සිග්නල් ඉෂුව එක හදාගන්න. මම එදත් කිව්වා අර ඩරාස් එකේ සර්ච් කරන්න Wi-Fi router antenna කියලා. ගන්න තියෙනවා පොඩි ගාණක් වෙන්නේ router එකේ සිග්නල් ගොඩක් වැඩි වෙනවා. උඩට හයි කරනවා TV එකේ antenna වගේ. ඊට පස්සේ කැමරාවක් නැත්නම් ඒත් webcams තියෙන පුතේ ගොඩාක් අඩු මුදලට ඩරාස් තමයි ඉතින් මම දන්න එකට තියෙන්නේ. නැත්නම් හොයලා ගන්න පුළුවන්. මයික් එකක් headphone එකක් ගන්න. හරි මොකක් හරි ගන්න headphone මොන්නේ නැහැ මයික් එකක් තියාගන්න පුතේ. හරි. හදාගන්නේ ඔක්කොම මට හේතු දැම්මද පුතේ ඔක්කොමලා right දිදුලාගක් හදාගන්නේ නැහැ කොළ පාටට පේන්නේ දිදුල right හරි බලන්න පුතේ so here we know the parts of the tree and we drew the diagram in grade 7 also right so these are known as flowers fruits leaves like a primary class primary තිබ්බනේ මතකනේ the subject environment, right? Stem. And here this is taproot, lateral roots. And the parts under the ground that is known as root system, above the ground level shoot system. මේක දෙකක් මාක් කරලා නැහැ අපි grade 7 වල මාක් කරපු මොනවද? What are the two parts we have to mark? Apical bud and lateral bud. Apical bud and lateral bud. So where is the apical bud putte? In where? Top of the what? Plant. Top of the plant is the apical bud. This here. The apical bud. Apical bud. Then lateral buds are coming So from we can draw everywhere, them? immersing everywhere. And like this, these are the lateral buds. And another name for the lateral bud? Auxiliary bud or axillary bud. Okay, what is the function of the apical bud? What happens when the apical bud is grown? Increase Plant grows. The plant tall. Plant grows, increase the height of the plant by the growth of the apical buds. When it grows, what happens? It increases the height of the tree.
And what happened when the growth of the lateral bud or the auxiliary bud? Branch. Produce the new branch. branches. Yeah, it producing new branches. Producing new branches. Actually, these every branches are first remain as lateral bud. Then it turn into branches. Right? Okay, පුතේ අලුතෙන් ආපු අය විතරක් raise hand කරන් ඉන්න පුතේ අනිත් අය low hand කරගන්න. යොනාල් හදාගන්න ඕනේ පුතේ කැමරාව. හරිද? කවුද තව දාලා තියෙන්නේ? මට හේතු දාන්න කැමරාව ඔෆ් කරන් ඉන්නේ කවුද කියලා. Broken. Hi, I logged from my phone and right. Okay, පුතේ sure. ඊට පස්සේ Excuse me, what they what? sir, I was leg up. At last, I wrote only the topic. Main topic. Then you have write a subtopic parts of a plant, and you have to draw the diagram as a homework. Everyone put use a pencil and write figure 3.2. Figure 3.2. मुझे mic off करना. Figure 3.2 क्या दान? Figure 3.2 क्या दान penciling. ගෙදර වැඩි විදිහට කරන්න පුතේ. I will send the textbook again. දැන් ගොඩක් අය textbook හම්බෙලා තිබ්බා. අනේ පුතේ mic off කරගන්න. Pay your attention to the mic dear. කවුද? ඔබ දුලනි mic off කරගන්න පුතේ අන්න හරි. Okay. අලුතෙන් ආපය raise hand දාන් ඉන්නකො. පේන්න ඉන්න ඕනේ. හරිත් තිනාරි ලියවද පුතේ? Okay. Okay, no? Tinari. Draw the subtopic and all the things, no? Right. Now, we have to learn the first part that is about the leaf. So again, you have to leave half of a side for this diagram. Then මේක අඳින්න එපා පුතේ සෙවන් වලත් යන්න. දැන් මේ diagram අඳින්න පන්ති වෙලාව ගන්න එක අපරාධයි පුතේ. මොකද චිත්‍ර පන්තියක් නෙවෙයිනේ. මේක ඇඳගෙන ඉන්න මම ඊට පස්සේ බලන්නම්. අනිවාර්යෙන් අඳින්න ඕනේ. and you have මම කිව්වා ඔයගොල්ලෝ color pencils ගන්න කියලා. ඔය color pencils වලින් මේක පාට කරලා ලස්සනට තියෙනවා. හරි? All the class instructions in the first video පුතේ. So every new student have to watch the first video and there is a parent meeting also. ඒක අම්මලා තාත්තලාට පෙන්නන්න පුතේ. class එක මොකද්ද මොනවද පොත් ඔය හැමදේම පළවෙනි වීඩියෝ එකේ තියෙනවා පුතේ බලන්න ඒක. right. ඊළඟ ලියන්න subtopic එකක් black pen එකෙන්. It's better to put number 1 because this is the first part. Put number 1 like this and write. Put number 1, only 1, and write with your black pen diversity and functions of plant leaves. 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 Excuse me, sir. Yes, Pute? Kiyanna Pute? Right. Diversity and functions of plant leaves. Sir, I watched all the videos of science theory. Good, Pute. You complete all the miss part, no? Perfect. Right. Yes, sir. Okay. Now we have to know about the diversity of and the function of the plant leaves. First, we have to name the parts of the leaf, right? So, put a blue color point and write with your blue pen. And here, no need to write it, put it. Right, but just the part of the tree, may leaf no put it here. Now, this is the plant leaf, and we know that the plant leaf is fixed to the stem or branches by the part of petiole or leaf stalk. This one is known as petiole. Right, and when we consider the area, the surface area of the leaf, right, like this, the whole structure, the upper part or the lower part is known as what? Blade. ආදාලු ප්‍රශ්න තියපද මොකද්ද? Lamina. Grade 7 වල තිබි blade විතරයි. Leaf blade, or you can call it leaf lamina. Right? Okay. Then පුතේ the border of the leaf is what? The margin. Margin. Right? Then the end of the corner of it, that is known as leaf tip. Tip. Right? And this one is known as midrib. Midrib. And these are known as veinlets. Veins here again command දෙකම එකට කියනවා මොකක් කියලාද පුතේ? Veins. But there are two types of veins.
midrib and veinlets. And you can put a bracket and write the two types of veins commonly known as veins. Midrib and veinlets. දෙකටම පොදුවේ කියනවා veins කියලා. ලොකු අමාරුවක් නැහැ. හරි. right. ඉඩ තියන්න පුතේ මේකටත් දාන්න figure 3.4 කියලා පැන්සලෙන්. එහෙනම් ඉන්න මම බලනවා ලබන සතියේ figure 3.4. figure 3.4. right. okay. then puti, now we have to discuss the variety of the leaf blade. Okay. Right, let's check. Balangin puti. So put a blue color point and write after the diagram. Leave some side for the diagram and write. There are diversity among diversity among the plant leaf. There are diversity among plant leaves. A huge diversity among plant leaves. So निकालिए diversity among plant leaves. Okay. Right. So put example then. Put example and write. Example Roman number 1. Put example and then put Roman number 1 and write like this. Sir, blue color or black color? Blue color putih. Blue color liyan. First one, diversity of leaf blades. Diversity of leaf blades. First Roman number 1, diversity of leaf blades. Diversity of leaf blades. Yes. What putih? There are diversity among plant leaves. There are huge diversity or there are diversity among plant leaves. Now we are going to write the diversity as example. So first example is there is a huge diversity among the leaf blades. When we observe the leaf blade put here, this like a brain. Go to color. Here, base is small, but the tip is large. Divided to segments. Another shape, streamlined shape. And here, divided into 3 parts. So that diversity of the leaf blade. But the common structure is common structure this is the common structure. But this is the varieties. Okay. Okay. And these are the leaves. You must have the ability to identify the tree by observing the leaves. Actually, we use the part of the leaves to identify the relevant plant. ගහක් හඳුනගන්නේ කොහොමද පුතේ? ගහේ ගොඩක් වෙලාවට කොළේ දිහා බලලා. නැත්තම් ගෙඩි තිබ්බොත් ගෙඩි හැමදාම නෑනේ පුතේ. ගොඩක් වෙලාවට කොළේ දිහා බලලා තමයි ගහ හඳුනගන්නේ. Right. Okay, සෙනුදී. පඩි පෙළේදී ඉන්නේ. ඈ? ඈ? Right. Okay. Excuse me, sir. Yes. කියන්න පුතේ. පඩි I පෙළේ. have a signal problem. I have a signal problem. Okay. Can I turn the video? Okay, පුතේ. Right. Okay, නේ. Right. Then පුතේ මෙතන පුතේ මේක අඳින්න ඕනේ. මේක ඇඳලා යටින් නම් ටික ලියන්න ඕනේ. පොඩ්ඩක් ඉඳ තියන්න පුතේ. pencil ලියන්න figure 3.5. Figure 3.5. මේ සෙට් එකම අඳින්න. සෙට් එකම ලස්සනට ඇඳලා පාට කරන්න. yes පුතේ. කියන්න පුතේ වයි. So can we take ginkgo biloba? Can we take ginkgo biloba as an example? So what puti? Any kind of leaves can here puti can take as examples. Why? Every plant leaves have a variety. We can draw the jack tree also. Because jack leaf is another shape, the normal shape. That also can. Right. Then put the second example. මේ ටික අඳින්න ඔහොම තීරුවක් හරි ඉඩ තියාගන්න. හරිද?
තමන් කැමති ප්‍රමාණයක් ඉඳ තියාගන්න පැන්සලෙන් ඇඳලා පාට කරන්න. කපලා අලවන්න බෑ. එකපාරක් හරි අඳින්න ෂේප් එකේ අඳින්න පුතේ. මොකද එක්සෑම් එකට අහන්න පුළුවන්. මේක දීලා මේ මොන ගහද තියෙන්නේ කියලා. right. ඊට පස්සේ කියන්න දෙවෙනි එක Roman number 2, diversity among leaf tips. Roman number 2, diversity among leaf tips. Diversity among leaf tips. Okay, Radia? Okay, no? Radia? Yes. Yes. So, here today, when you observing the tips, what happened? The tip is rolled here. නියඟලා. මේක මතකද මම කිව්වා නම් කිව්වේ නැද්ද කලින් එකේ වань කලින් එකේ කොහොමද තිබ්බේ? This is go to color. This is the diversity among the blade. කොට්ටම්බ දැකලා තියෙනවද පුතේ? මේ හරිය මේ තියෙන radish, rub, mango දැකලා තියෙනවා. කොහිල මේ තියෙන්නේ. Now this is what පුතේ නියඟලා. The tip is rolled. හරිද? නියඟලා අල කාලා තියෙනවනේ ඔයගොල්ලෝ. No, sir. කාලා නැද්ද? Yes, sir. There are poison. It is a poison. Yeah. ඔව් කන්න එපා පුතේ. හරිද? කන්න පුළුවන් එකපාරක්. ඔව්. ඊට පස්සේ පාවෙනවා වගේ දැනෙනවා. හරිද? පාරක් කන්න එපා. හැබැයි කොලේ මොකද වෙන්නේ? what? භවය මාරු වෙනවා. භවය මාරු වෙනවා පුතේ. පාවෙන්නේ ඒකයි. මේ භවයේ ඉඳන් ඊළඟ භවයට යන ගමන. right. ඒක ගිහින් තමයි conclusion එක කියන්න වෙන්නේ. මේක මැරෙනවා කන්න එපා කියලා. right. කන්න එපා. ඒක අලයක් තියෙනවා. හැබැයි අලේ නෙමෙයි අපිට ඕනේ කොලේ. කොලේ මොකද වෙන්නේ? රෝල් වෙලා. මේ පුතේ මේ යට තියෙන දෙමළ නම හරිද? ඒක බලන්න එපා මොකද්ද කියලා. දෙමළ මීඩියම් කවුරුත් නැහැ. දෙමළ නම තියෙන නිකන් දාලා තියෙන. ඒ කියන්නේ close the door. දොර වහන්න. right. Then කොබෝලීල. බලන්න පුතේ now there is no tip here. Here it is curved. No tip. And what about the jack? A little tip. But here it has good tip පුතේ. දිගට තියෙන the bow tree. Bowling. කොබෝලි Yeah. ඉන්න නේද? නැම්තේ? බෝලීලා කියන්නේ මයිල කොළ නේද? ඔව්නේ. මයිල කොළ කියලා තියෙනවා මේවට. හරි. මේ බන් මේකේ ඝනකමත් වැඩි කොහොමත් එහෙම කර්ව් එකක් තියෙනවා. right. then ඊට තියන්නේ පුතේ දාන්න figure 3.6. figure 3.6. okay නේද තුකි? ඊට තිබ්බද පුතේ? right. okay video off කරන්න එපා පේන්නේ. යා video ඔබ එමුණානේ මයික් එක ඔබන්නේ ගියේ. okay අංජලි රතු පාට යනගෙන නේ. right. okay ඊට පස්සේ දැන් ඒ තියෙන්නේ මොනවද? among leaf tips. okay සිතුම්මියා. no ඔක්කොමලා ඉන්න පොයි අලුතෙන් ආපු අය දන්නේ නැහැ මම මේ එක පැත්තක් බලාගෙන කියවන පුතේ ඔයගොල්ලන් ලොකු ස්ක්‍රීන් එකකින් පේනවා. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ කරන ඔක්කොම පේනවා පුතේ. ඉතින් ඉන්න ලයිව් ෆිසිකල් ක්ලාස් එකේ ඉන්නවා වගේ තමයි. මට ඔයගොල්ලන්ට මාව පේනවා. මට ඔයගොල්ලන්ව පේනවා. ඉතින් මේ ඉන්න ඔක්කොමලගේ නම් කියුවේ නැති වුණාට මම කියනවා. මේ සිත්මි පෑන් කන ගමන් ඉන්නේ. අන්නේ බයි ඉතින්. don't right. okay. පෑන් කෑවම ලියන්නේ මොකෙන්ද? okay. නිසා වීඩියෝ ඔන් කරන් ඉන්න පුතේ හැමෝම. now leaf tips. okay. දැන් ආයෙ ලියන්න පුතේ ඉඩ තියන්න මේකට. ආයෙ Roman number 3 නේ. Roman number 3 නේ. and write diversity among leaf margins. diversity among leaf margins. ko ආකාශي පේන්නේ සහිරු කො මට හේතු දැම්මද? පේන්නේ. ඔෂිනිත් ඉක්මනට වීඩියෝ හදාගන්න පුතේ. හරිද? right. then nice hairstyle Umashi. right. Thank you, sir. okay. right. then diversity among leaf margins. But here when we consider the leaf margin, here this is not smooth. Right here, it's not smooth. But in the rose also same, and in the hibiscus and in the akapan also yeah, same. But here this one is smooth. මේක තියෙනවා පුතේ කඩතුළු කඩතුළු වගේ. මේක smooth. leaf margin. Here leaf margin is different shapes.
This one also like that. Right? Okay. ඉඩ තියන්න පුතේ දාන්න figure 3.7. Figure 3.7. හරිද සිනුගී? Okay. Right. Dulwan, how's it pute? Right. Fabi, it's okay, no? Yes, sir. Yes. Sit me ko pain pute. Sahil why and then right. It was ilang Roman number ka daan pute. Roman number 4. Diversity among leaf base. Yan, hemo mo. Ilang example ka pute. Diversity among leaf blade. Diversity among leaf blade. Diversity among leaf blade. How did you sit to kill you? What pute? Yes. The writing, no? Diversity among leaf base. Right? So when you consider about the leaf base, here put it different shape. This one also a different shape. Actually, the leaf base is starting from the middle of the leaf. Most of it are starting from the corner of the leaf, no? But here, middle of the leaf. This one also same in the cohila, lotus. And here, leaf base, there are difference. And here, there is a variety of the sizes of the leaf base also. And the stalk also. Right? Okay. So, figure 3.8. Pencil liya gana putih. Figure 3.8. Right. තව ඉන්නවද පුතේ පරක් වෙලා ජොයින් වෙච්ච අලුතෙන් ආපු අය රේස් එකෙන් දාන්න බලන්න අලුතෙන් ආපු අය රේස් එකෙන් දාගෙන ඉන්න right then okay we finish that part right so these are the varieties of what the race low hand කරන්න එපා රේස් එකෙන් දාගෙන ඉන්න අලුතෙන් ආපු අය right කැමරා හදා ගන්න ඕනේ ඒගොල්ලෝ හරි so varieties of the plants right okay right now we are going to start a new part, new subtopic, but under the first main subtopic. What is the main subtopic? Diversity of plant leaf. Now here, under this subtopic, we are discussing about only the leaf. First, we learn about the parts of the plant leaf and the varieties of the plant leaves among the plants. Right, another subtopic, right, Pute? No number, yes, a subtopic. Leaf arrangement. Black pen. Leaf arrangement. Okay, Mithuli? Leaf arrangement. Right. Leaf arrangement. Leaf ane chenudi. Anagamal liye no ane. So you know. Dekam we no. Okay. Leaf arrangement. Neha okay no? Yes. Okay. Leaf arrangement kiyanne mokadda kiyala balamu. So put a red star and write with your blue pen because this is a definition. Okay, Kyra? Okay, sir. Okay. Put a red star and write with your blue pen. The pattern of fixing the leaf. Board එක තියෙනවා පුතේ. The pattern of fixing the leaf. The pattern of fixing the leaf. The pattern of fixing the leaf to the stem of a plant. The pattern of fixing the leaf to the stem of a plant. To the stem of a plant is known as a leaf arrangement. It's known as leaf arrangement. It's known as leaf arrangement. Sir, can you repeat it again? Yes, the pattern of this one. The pattern of fixing the leaf to the stem of a plant is known as a leaf arrangement. ශාකයක ශාක පත්‍ර හඳට සවි වෙලා තියෙන රටාව leaf arrangement. සිංහලෙන් කියන්නේ පත්‍ර වින්‍යාසය. So there are so many patterns that the leaves are contact with the stem or the branches. Actually, branches are also what to say? Stems. Stem is the vertical one, vertical stem, and the horizontal stems are known as branches.
කඳ කියන්නේ මේ අතු කියන්නේ කඳක්ම තමයි. හැබැයි අතු Sir, තියෙන්නේ what මේ is leaf arrangement? arrangement here this one පුතේ. I will explaining still. This is the definition and there is a pattern. Let's check when we discuss in the examples you can get the idea about what is leaf arrangement. So there are some patterns because all the plant leaves are not same way connected to the stem or the branches. They connected with a pattern. එක එක විදිහට පුතේ. ඒ කියන්නේ ගහේ කොලේ ගහට හයි වෙලා තියෙන්නේ එක එක රටාවක් තියෙනවා. ඒ රටාවට තමයි කියන්නේ leaf pattern නැත්නම් leaf arrangement කියලා කියන්නේ. හරියට එසඳි. Okay. Okay, sir. Okay. Ashini? Right. Yes. Now write with a put a blue color point and write. නැත්නම් මෙහෙම දාන්න පුතේ examples කියලා දාන්නකෝ examples. හතරට වඩා තියෙනවා ඔබට 4යි. ලියන්න examples කියලා දාලා ලියන්න. Right. මෙහෙම ලියන්න පුතේ. First example blue color. Leaves are on all අපිට ලියුවනේ. කමන්නේ. ලිව්වත් right. මම නම් 1 දාලා එහෙම ලිව්වත් කමක් නැහැ. නැත්නම් වෙනම ගන්නත් පුළුවන්. එක තැනම තිබ්බොත් හොඳයි. පොඩ්ඩයි නේ ලියු example විතරයි දැම්මේ නේ. right. අයිපතේ මේ එක තැනට ගමු නැත්නම් ඔබ තැන් කොලකට ගියාම මේ මොකද්ද? ඔව්. පාඩම් කරාම අමාරුයි. chart එකක් දාමු. right. මැදින් තියමු leaf arrangement කියලා. right. and there are four මේ පොත අනිත් පැත්ත හරවන්න ඕනේ නැහැ. කෙලින් අතටම ගන්න පුළුවන්. divide it into four. A chart. සලියනද? ඔව් පුතේ අඳින chart එක පොත අනිත් පැත්ත හරවන්න ඕනේ නැහැ. පොඩි chart එකක්. පල්ලෙහාට පැති භාගයක් වගේ ඇති. පුළුවන් තරම් ඈඩ් කරලා ගන්න. කෙරෝලෙම දෙක ගොඩක් ඈඩ් කරන්න එපා. Okay. බලන්න පුතේ. එතකොට right. ඒකේ පළවෙනි එක පුතේ ගානට බෙදමු හරියට. මෙන් පහලට බෙදාගෙන යමු. චුට්ටක් මෙහෙම පල්ලෙහාට ලියන්න. එහා පැත්තට යන්න එපා. Use your black pen first time like this. කොහොම ලියන්න. එහා පැත්තකට යන්න එපා. එහා පැත්තේ ආයෙ වෙනම ලියන්න තියෙනවා. ඉඩ මැනේජ් කරගන්න ගන්නට. right. බලන්නකෝ. So write the first type. Use the black pen and write leaves are on alternate sides of the stem. Leaves are on alternate sides of the stem. Leaves are on Sir, the අංක එක කියලා දාලාද ලියන්නේ? ඔව් පුතේ එක කියලා දාලා ලියන්න. Leaves are on alternate sides of the stem. Right. Leaves are on alternate sides of the stem. That's known as what? The first pattern. Alternate side, opposite sides. Like this. Draw with me. If one leaf is like this, the other one is like here. The arrangement is look like this. පැත්ත මාරු වෙනවා පුතේ alternate sides. අදින්න. එකක් වම් පැත්තේ නම් අනික දකුණු පැත්තේ. ආයි වම දකුණ. වම දකුණ. left right left right. march pass කරනවාද? බලන්න. not blue color sorry. සඳිනද? අඳින්න. do we need to draw this also? ඈ? කද පුතේ? Sir, do we need to draw this? Yes, but they have draw it like that under the first type.
Excuse me, sir. Yes, Pute. Sir, can you tell the sentence again? Okay, Pute, first draw the diagram. Right, man, Pute, video on time in a moment. Banapate, first type is leaves are on alternate sides of the stem. Alternate sides, left, right, left, right. Okay, and write the examples. Anona or katu anoda. මොන දානපති කටු අනෝද නේ ආත්තා කියලා කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති ආත්තා 100ද black color. blue color put example and write anona ආත්තා කාලා තියෙනවද කටු ආත්තා කියලා තියෙන සුදු පාටයි anona Yes. yes not the fruit but here we consider about only the leaves right okay පේනින් පුතේ හැමෝම Sir, example, no nil parent. නිල් පෑනින් ලියන්න පුතේ example හරිද දිනාල් okay Yes. yes right others right layani කෙලින්ගින් පුතේ right okay අනිත් පැත්තේ දෙවෙනි එකට යන් මෙතන හොඳේ black pen එකෙන් මේක right then මෙහෙම ලියන්න පුතේ paired at nods and in opposite directions paired at nods and in opposite directions දෙක දෙක කියලා දාලා paired at nods and in opposite direction okay දෙවලි පුතේ ලියමු ලියුවද this one paired at nods and in opposite direction හරි ජනරල් පුතේ ලියුවනේ right රන්සිලු ඉන්නවද පුතේ කො පේන්නේ පුතු උඩ කැලේ පේන ඉන්නයි එමු කො සහිරුත් ඉන්නවනේ ඔක්කොමලින් කවුරු ලීව් වෙන්න එපා ක්ලාස් එක ඉවර වෙනකම්ම ඉන්න ඕනේ හැමෝම වේලාසනෙන් යනවා නම් මට chat එකට දාලා කියලා යන්න වේලාසනෙන් ගියොත් ඕගොල්ලෝ ආයෙ එන්න බැරි වුණොත් මට මැසේජ් එකක් දාන්න නිසා රෙකෝඩින් එක බලන්නම් මාව ඩිස්කනෙක්ට් වුණා ආයෙ කනෙක්ට් වෙන්න බැරි වුණා කියලා මම බලනවා දැම්මද කියලා හරිද right okay okay tanuja finish no amute writing finish you pute yes tanuja okay no finish no yes your name is tanuja no pute yes or no Yes. yes Tanuja. okay. What pute Tanuja. tanuja I think you are a boy right sorry for that because I can't see you right I can't see your earrings also your hair also short no pute but that's also a good thing right okay tanuja no pute yes good right then so here put what happened the two pairs are contact like this but not in opposite direction this means but this one is what alternate direction මෙහෙම පැති මාරු වෙලා that is known as alternate but here opposite direction මාරු කරන්න එපා alternate කියන්නේ පුතේ එකක් වම එකක් දකුණ මේකෙ මෙහෙම 2 2 2 like pairs right so have draw the diagram hurry up Excuse me, sir. yes Sir, that way varieties only belong to no pute there are so many plants but we only learn about the examples given in the what textbook X. yes because Okay. in the exam they only give the details about the textbook pute
It's very rare that they ask about the other plants. Otherwise, there are so many plants. එකම size එකට ඇඳ ගන්න පුතේ. අඳින පුතේ ඉක්මනට. හරි පුතේ බලන්න. Now write the example under it, blue color. Green පාටින් ලියන පුතේ example එක guava. Guava, පේර. Guava. Okay, Senudi, නංගිද? නංගිනේ. Right? ඒකනේ නංගි science කරනවා. හොඳයි. පුතා තාම කනවා චෙනුදි. කන්න පුතේ. කන්න ඉතිකන්නේ පාරේ. ඔය නංගි ගියාද පුතේ? ඉන්නවද? ගියා. ඉන්නවා. නංගි කිව්වසේද පුතේ තාම මොන්ටිසෝරිද? පුතේ අරින්න පුතේ. මොන්ටිසෝරි නේ. ඔය හැමෝම ඉන් පේන්නේ. සිත් මියන්න කවුද පිටිපස්සේ ඉන්නව? ඒ කවුද පුතේ? නංගිද මල්ලිද? මල්ලි සර්. මල්ලි. එයාත් මොන්ටිසෝරිද? ඔව්. මට පේනවා පුතේ ඉන්න ගමන් හිටපු ගමන් භූතයෝ වගේ කට්ටිය ඇවිල්ලා යනවා. අර භූතයෝ කියන්නේ like an aliens. ඇයි පුතේ මෙහෙම මෙහෙම. එවිදින් තම්බතුවනේ මම බලනවා කවුද කියලා බැලුවාම your brother or sister. Nice. Right. Okay. ඉන්න අපේ පන්තිල ගොඩක් ඉන්නවා පුතේ නංගිල මල්ලිලා. පැත්තකින් වාඩි වෙලා ඒගොල්ලොත් අඳිනවා මේව. හොඳයි. right. පුතේ they know about the patterns of the plant leaves. ඊපස්සේ මොකද වෙන්නේ ඒගොල්ලෝ මොන්ටිසෝරි ගියාට පස්සේ ඔටි චේනවා මේ ඉන්න අපි වැඩක් කරමු ABCD කරමු twinkle twinkle කරමු නෑ ඒවා එපා අපිට. I need the patterns of the plant leaf. මුදිනා හරි. ඒ සමහර අය ඉන්නවා ඒ හැමදාම ඉන්නවා ක්ලාස් එකේ. Right. Okay. Then බලන්න පුතේ. ඊළඟ එක. ලියන්න තුන්වෙනි එක third one black pen and write පුතේ 3 or more leaves attach at each knot. 3 or more leaves, black pen put number 3 and write 3 or more leaves attach at each knot on the stem, each knot on the stem in a whirl, in a whirl, in a whirl. Hari dayan diliwada පුතේ. විසිකන්නේ බා. විසිකන්නේ. Right, okay. අන්න පුතේ. Right. කවුද දුන්නේ? කවුද? අම්මද තාත්තද ගෙනත් දුන්නේ? අයියාද අක්කාද? අම්මා. Right. 3 or more leaves attached at each knot on the stem in a whirl, like a whirl පුතේ. මේම රවුම් විදියට තියෙනවා 3 or 4 leaves. Whirl කියන්නේ වලයක්, රවුමක්, like a circle, like this පුතේ. බලන්න එක patterns අපි බලමු ඈ. තව ටිකකින් යන්න කට්ටිය ඉන්නවද? වතු තියෙන කට්ටිය ෆෝන් එක අරන් යන්න පුළුවන් නම් යන්න. ගොඩාක් බෑ ටිකක් බලමු. මේ patterns කියන එක බලන්න ඕගොල්ලෝ මතක් කරලා හරිද? කියවන අපි live බලමු. So වතු හරි ගෙදර පෝච්චියේ හරි ඇති. අනිවාර්යයෙන් මොකක් හරි එක pattern එකක් තියෙනවා. like this පුතේ මේක අඳින්න මෙහෙම. like a whirl මම හතරක් අඳින. එකක් තියෙන්නේ බෝඩ් එකෙන් පිටිපස්සට. අනික බෝඩ් එකෙන් ඉස්සරහට like this.
පේනවද පුතේ? පත්‍ර හතරක් හෝ තුනක් හෝ හතරක් රවුම් ආකාරයට. දෙන්න පුතේ. Okey පුතේ බලන්න. කො වීඩියෝ on එක ගන්න හැමෝම. everyone. කො නිපුණී ලියු වෙලා පියුම්ක ලියු වෙලා තනුජ නිපුණී සැරින් සැරේ ලියු වෙලා signal problem. right. බලන්න පුතේ වීඩියෝ on කරගෙන ගොඩාක් අය signal problem නේ. signals හදා ගන්න ඕනේ පුතේ signal problems. බලන්න. ලියු වෙන්න එපා. right. okay. බලන්න. පේන්නේ හැමෝම කො right. okay. okay, what's your name පුතේ විජයරත්න? what's your first name? විජයරත්න. what's your name පුතේ? what's it? Pa? Can't. Can you rename me පුතේ? rename Aditya. Okay පුතේ. ආදිත්‍යද? rename කරන්න බලන්න. Hailey, can you hear me? Can you turn on your video පුතේ? That is not your name, no? No, that was my mother's name. Mother's name. Okay, right. I renamed it. Yeah. Yes පුතේ. sir කිව්වේ කවුද කියන්න පුතේ? right. බලන්න මේ ගොඩාක් කට්ටිය disconnect වෙනවා. connection හදාගන්න පුතේ කොහොම හරි. සමහර අයගේ zoom package එක ඉවර වෙලා. මුලින්ම බලන්න පුතේ class එක පටන් ගන්න කලින් zoom balance එක බලන්න නැත්නම් data දාලා ඔය කරන් යනකොට පන්තිය ගිහිල්ලා ඉවරයි. කමන්නේ මිස් වෙච්ච ඔක්කොම recording බලන්න පුළුවන්. And this is the third pattern පුතේ, right? It like a world. රවුමට තියෙනවා පුතේ like a world. And have write the examples of the third pattern පුතේ.
So write the example Rukkatana. The other one is the Tamil name. So Rukkatana. Rukkatana. Okay, Yonal, I can see you now. Your camera is work now, no, Putih? Yes. Yes, sir. I'm on my phone, but Video is another device. Yes. Yes, good. Rukkatana. Right. Then හරිද පුතේ ගවීෂ ලිව්වනේ හරි ඊළඟට අපි හතරවෙනි pattern එක කළු පෑනෙන් ලියන්න leaves are attached in leaves are attached in leaves are attached in a spiral manner leaves are attached in a spiral manner around the stem leaves are attached in a spiral manner leaves are attached in a spiral manner around the stem. Leaves are attached in a spiral manner around the stem. Apa dia Sahiru? I never saw leaves like that, no, sir. How would they? But it is hard to identify. But when we observe it carefully, in the candle also same pute. But not like this. This world is the diagram, right? This one, the line is not real, that is virtual line. But when we observe in the leaves pute, actually that is look like that. But mostly we take it as the leaves are in alternative sides. But when we observe it carefully, it is not alternative pute. But if when it is alternative, then we can place the leaves on the table or on the flat surface like this. But here we can't place it on a flat surface. Why? Because the other leaves are directed towards the surface. නේ දැන් මේක නම් පුතේ alternate නම් ගානට මේසයක් උඩ උහම flat තියන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක බෑ පුතේ. අර අනිත් පැත්තට තියෙන කොළ වදිනවා. ඒ නිසා හොඳට බැලුවාම මේක අපිට පේනවා like spiral. ඒ spiral කියලා අඳින්න අමාරුයි. වෙනම අපි මෙහෙම ඇඳලා පොඩි spiral එකක් අඳිනවා පුතේ. බෑ. මෙහෙම අඳිමු. කඩේටක් දාලා තමයි අඳින්න වෙන්නේ. අපි ගොඩක් වෙලාවට ගන්න පුතේ කඩේට අඳිනවා. Leaves are in spiral. එහෙම ගන්න පුළුවන් බලන්න. right අඳින්න පුතේ ඊට පස්සේ leaves ටික දාමු මේ පැත්තට. මෙහෙම එකයි මෙහෙම එකයි It is beautiful, sir. what පුතේ It is beautiful. beautiful okay okay Situki එන්දද පුතේ yes Kinari still drawing Still Yeah. drawing, sir. still drawing Radia finish no yes
හරි පුතේ බලමු. Okay, සිතුමියා okay නෝ පුතේ? දිනාරා හයිනේ? කෙනුදි හයිනේ පුතේ ඔක්කොමලා? සන්දින් okay නෝ? Right. Sneha right. Okay, Ola right. Good. හරි පුතේ නිම්සරා ඉවර වෙලා මම බලාගෙනත් ඉන්නේ. නේ? Right. ජෙනාරා හයිනේ පුතේ සිත්නි okay. Right, Ransilu. Right. Aditya, okay. That's your name, no? Aditya. Good. Yes. Not Haley. Daughter of the Haley. Okay. Right. What's your name, dear? Apute. Alagiya Manna. What's your name? Nadia. That's your mother name, no? Right. Nureen. Okay, no? Jamila. Okay. Imashi. Right. You're in front of the perfume factory, no? Okay. Right. And the plant, what is the plant? You don't know, Jasmine. What were they? No, no, I am asking about the in front of your diagram, Pute. Can the example for your can the yes, correct. Dan Pute. Imashi Mukatin's perfume make a Mukad? Mala? Jessia. Asia. Yeah. Yeah, you like that plant. Not very much. Yeah, that is where Pute, Canada. No. Toronto. Yeah. Yeah, oh, right, okay. Hari. Ban Pute. Example dan can the. Can the. Hari the Lioni. Oh. Right. Right. Okay. Can the balanna puthe harida? Right. Now you have to remember all the four main types. Leaves are alternate side, left, right, left, right. Then leaves are opposite direction, not alternate, starting at the same position. We call it alternate. Not alternate, may opposite side, opposite direction. And here, look like a whirl. 3 or more leaves attached at each knot on the stem of whirl. Whirl. Then here, spiral manner. Spiral. Like a spiral pute. ඔබ example plants තියෙනවද ළඟ? බලන්න පුළුවන්ද? ඉන්නවද තියෙන අය? press hand දාන්න බලන්න අලුත් අයත් press hand දාගෙන ඉන්නවා කමක් නැහැ. හරි අලුත් අය ඔක්කොම low hand කරන්න බලන්න පුතේද? low hand කරගන්න දැන් මට මතකයි අලුත් අය. low hand කරගන්න බලන්න. හැමෝම low hand කරගන්න. එක වෙලාවක් තියාගන්න අලුත් අය හුරු වෙන්න. දැන් හුරුයි. දැන් ලබන සතියේ ඉඳන් අලුත් අය අලුත් නැහැ පරණයි. ඒකට අලුත් අයත් ඒ වගේම තමයි. කොබන්න මේ රේසියන් දාන්න බලන්න පුතේ මේ ඔයගොල්ලෝ ගාව plant leaves තියෙන අය. තියෙනවා plants නැද්ද මොකුත්? කාන්තාරයක ඉන්නේ. එහෙම. ඒ රටේදි ගහක් අය තියෙනවා පුතේ. නැද්ද? ඔය නිකන් pattern එක බලන්න. ගම්ක තියෙනවද? නැද්ද? මොනවද තියෙන්නේ පුතේ කොබන්න? Ruskattana, that's good pute. What can you tell me about the pattern of that? 3 or more leaves Like a and Whirl. not like like a whirl. No? Whirl. Yeah. Usla penna pute. Usla penna. Right. Maybe pute like a whirl. Penawan. කැලි දා මෙතනින් මේ හතරක් පටන් ගන්නවානේ. How many leaves starting from one position පුතේ? 5. lower One is one. 6 Okay, look like upper parts 5 right. So background එක අයින් කරමු පුතේ. පොඩක් කැලි කැපෙනවානේ. අයින් කරන්න බෑ. රුක්කත්තන අපේ ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ තියෙන example එකම. මෙතන පුතේ එක තැනකින් 5ක් 6ක් වගේ තියෙනවා. Yes, good. Right. ඔබන් තව Sir, කාගාවක් I have You have what? බලමු පුතේ. net me මොනවද තියෙන්නේ? What is that? පුතේ? guava. Guava. And tell me the pattern. Opposite direction. Opposite direction. Yes, left. Yeah, opposite direction. No, not alternate. Here. එක තැනින් පටන් ගන්න තියෙන්නේ. පැත්ත මාරු වෙන්න පුළුවන් පුතේ හැබැයි. Opposite direction. පුත් බලන්න මෙන්න මේ වගේ ගුවාව එක තියෙනවා. Like this. Right?
බෑ මේ තියෙන මොම තියෙන මේ වගේ මේක සමහර වෙලාවට මේක මෙහෙම තියෙනවානේ අන්න එහෙමත් අපි ඇන්දේ නෑනේ පුතේ අපිට ඒකේ වැල්දියට ඇන්දේ පුතේ මම හිතන්නේ පොඩ්ඩක් වැරදුනා මේක දෙකම එක වගේ නෙමෙයි මේක කමන්නේ එහෙමත් තියෙනවා සමහර වෙලාවට මේක මෙහෙම තියෙන්නේ පුතේ අර මම දැක්කම දැක්කේ මෙන්න මේ විදිහට එකක් මෙහෙට ආයි අරහෙට මෙහෙමත් කමක් නැහැ මේකේ ආකාර දෙකක් පුළුවන් පුතේ කොහොමත් තියෙනවා නැත්නම් ආයි මෙහෙමත් තියෙනවා ඕල්ටර්නේට් කියලා ගන්නත් පුළුවන් ඈ ඒ විදි දෙකටම තියෙනවා. මේ විදිහට ඒ දෙකටම තියෙනවානේ මෙහෙමත් තියෙනවා ඊට පස්සේ මෙහෙමත් ආයි තියෙන්න පුළුවන් එක දෙකක් තියෙන්නේ ඔහොම ඊට පස්සේ අනිත් දෙක ඒකත් ඔපොසිට් තමයි හැබැයි ඉස්සරහට ඊට පස්සේ ආයි මෙහෙම හරිද ආයි ඉස්සරහට 3D අඳින්න ඕනේ පුතේ දෙකම එකයි ඔපොසිට් ඩිරෙක්ෂන් හැබැයි මොකද වෙන්නේ මේක කොහොම තියෙනවා මේකේ මෙහෙම ආයි මෙහෙම ආයි මෙහෙම මෙහෙම එහෙමත් පැත්තකින් ඇඳ ගන්න පුතේ එතන පොඩ්ඩක් ඉඩ තියෙනවද දෙකම හරි දෙකම ඔපොසිට් ඩිරෙක්ෂන් තමයි right එහෙම පුළුවන් මෙහෙම 3D අඳින්න ඕනේ Sir, I have another. බලන්න පුතේ දැන් මේක ටක් ගාලා ඇඳරින් අඳින්න පුතේ මෙහෙම අඳින්නේ ඉතලා අඳින්න එකක් දෙපැත්තට ආයි ඉස්සරහටයි පස්සටයි that also opposite direction Sir, yes so I have cut down all that plant. බලමු පුතේ ටක් ගාලා මේක අඳින්න ඉඳලා බලමු ටක් ගාලා මේ දෙකම එකයි මේ දෙකම එන්නේ number 2 වලට හරිද පුතේ අඳින්න කට්ටිය ගස් ටික ගෙනල්ලා වගේ සුද්ධ කරලා right ගුටි කන්න අම්මගෙන් හරි කොළ කඩලා ගස් වල අම්මගෙන් හරි ආච්චිගෙන් හරි කවුරුහරි මම සර් මටත් අනාද ගේන්න පුළුවන්. මම පුතේ අම්මා මොකද කිව්වේ මටත් අනාද කිව්වා. මොකද කිව්වේ පුතේ කඩන්න කියලා කිව්වද එපා කිව්වද නෑ සර් අනෝද අනෝද කො පුතේ ගෙනාවේ නෑ සර්. ගෙනාවේ නෑ ඔය තියෙන එහා පැත්තේවත්. ආ ඔය යන්න එපා පුතේ කුටි ගන්න යල්ලපු එතනින් හරි right මම නෑ දිනල් සර් දෙකම අපේ. ආයි කො දිනල් පුතේ මොකද්ද තියෙන්නේ this is alternate පුතේ මේ මෙහෙම අන්න alternate හොඳට පේනවා මෙහෙම මෙතනින් පටන් ගන්නකොටම alternate මෙතන whirl නේ මොකද්ද පුතේ පැලේ නම Sir, cut down. what පුතේ කොබෝලීල ඔන්න Sir, cut down all that. කටු අනෝද අපි ගත්තේ පුතේ alternate මේ තියෙන මෙහෙම මෙහෙම good Tenugi what is this curry leaf so what is the pattern Alternate leaves. alternate no yeah right left or spiral look like a little bit spiral no alternate and the leaves with leaflets right genera alternate and what is this Another. අපතේ Another. අනෝදා හරිනේ පුතේ තින්නේ මේ වම දකුණ good right then තව කවුද පුතේ ප්‍රෙස්යෙන් දාන්න බෑ දිනාල් පෙන්නවනේ පෙන්නපෑ ලෝව හැන්ඩ් එක ගන්න බෑ gitm what is this candle Candle. no is this spiral yeah it's spiral putte it is hard to identify that is spiral but we observe it carefully this candle no putte Yeah. spiral මේ පොඩි spiral ගතියක් තියෙනවා එකපාරට ඒ උදේ there is a no definite pattern mean definitely spiral මෙහෙට ගිහිල්ලා right එතකොට මෙහෙට ගිහිල්ලා ආයි මෙහෙට ඇවිල්ලා ආයි අරහෙට ගිහිල්ලා ඒක අපි when we carefully draw a spiral that is spiral right good okay
බලන්න තව කවුද raise hand දාන්න පෙන්නපයි low hand කරගන්න. Sit me. What is this? I can't see you. Just the plant. Never mind, Pute. I need the plant. Okay. Right, you here. Right. And what is the plant, Pute? Candle, sir. What is it? Candle. Candle. Just a plant. This is branch, no? Branch here, Pute. Ah, yeah. Spiral. Good. Right. හරිද පුතේ? සෙනුදී කවුද ඉන්නේ? This is what පුතේ definitely this is alternate or opposite පුතේ? Alternate. Alternate, no? Left, right. Left and the plant name? Kamara. Kamaranka. Good. නංගිකෝ ගියාද? Inna. ඔව්. ඉන්න. එන්නේ නෑ නංගි. බැහැලු හොරෙන් ඇවිල්ලා යනවා හැබැයි නේ. නංගි එන්න පුතේ මෙහෙට. හරිද මේ සිත්මිගේ මල්ලි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. කිත්ම තව කට්ටිය? නැද්ද? හරි. තා මොනවද තියෙන්නේ? කො පේන්නේ? හරි. බලන්න. කො සමහර අය වීඩියෝ ඔන් කරගෙන ඉන්නේ. right. කවුද මේ පේන්නේ හැමෝම? මල ඉන්නේ. right. අංජලි නැද්ද ඔහේ ප්ලාන්ට් පුතේ? අපි මෙහෙ නැතිව. තියෙනවද? ආවතේ? තියෙනවා. මොනවද තියෙන ප්ලාන්ට් පුතේ? මෙහෙ නැතිව මොනවද තියෙන නම්? එහෙම නැහැ. මෙහෙ තියෙන ඒවා තියෙන ගොඩක්. Cypress ඒක තමයි. සයිප්‍රස් වගේ තමයි තියෙන්නේ ඉටලි වල. මෙහෙ තියෙන තව මොනවද තියෙන්නේ? මෙහෙ වගේ ගස් නැද්ද වැඩිය? Rose එහෙම තියෙනවා. රෝස තමයි තියෙන්නේ. right. good. හරි. කවුද සිත් මේ ඉන්නේ? අනුමත මල්ලිනේ? Yes, sir. yes. පුතා පේනවා පුතා බලන කවුද ඉන්නේ කියලා. that's you පුතේ. yeah. කවුද ඕගන් එක ප්ලේ කරන්නේ සිත් නේද? Yes, sir. එන පුතා සින්දු කියන්න පුළුවන් නේ පුතේ? Can't, sir. why? just you can play the piano or the organ. no? I You can play the piano, sir. okay. Can't sing. can't sing. අපි තව ටිකකින් බලමු පියානෝ එකක්. හරි පුළුවන් නේ? වෙන දවසක බලමු. හරි? Okay, sir. okay. right. right. පේන්නේ නේ පුතේ හැමෝම. right. අපි ඔන්න එකක් ඉවර කරා. ඔන්න දැන් live බැලුවා. හොඳයි. මම පෙන්වන්නට වඩා ඕගොල්ලෝම පෙන්නුවා. හොඳයි. so who can tell me the reasons for these patterns පුතේ? and then lesson. what is the reason for this leaf arrangement? Why they arranging their plant leaves like this in different ways? Fashion, not the fashion with it, plant fashion. To identify. Yeah, we can identify by using the leaf arrangement that is benefit for of us, no? So what is the benefit for their with it? The benefit for the plants by arranging their leaves like this. To get the maximum out of sunlight. Yes, to get to carry out the photosynthesis, sunlight is essential. So Pute, if the plant leaves are in same, what happened? Then one plant leaf is cover the other plant leaf. So the shadow is falling onto the other plant leaf. So they arrange the plant leaves without falling the shadow of the one plant leaf to the other. That's the reason Pute. So they are try to absorb more light, changing their pattern of the leaves. Otherwise, if there is no pattern, the shadow of the first plant leaf is falling onto the second leaf and third, fourth also. හැම ශාකයක්ම බෙදෙන්නේ මේ කොටස් හතරට විතරද? මේ තමයි ප්‍රධානම හතර පුතේ. තව වෙනස් ඒවාත් තියෙන්න පුළුවන්. ඔය මොකක්ද තියෙනවද? ඔය වගේ එකම වර්ගයේ ගස් ටිකක් හිටෙව්වොත් එතන ඒ විදිහට හේවරද නෑ ගහ ඒ කියන්නේ මේ ඒක ගහ නෙමෙයි මේ ගහම පුතේ මේ කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ ගහේම මේ කොළමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ගස් ගොඩක් නෙමෙයි තනි ගහ. මොකද එයාගේම කොළේ මෙන්න මේ යාගේ ෂැඩෝ එක මේකට වැටෙන්න පුළුවන්. හැබැයි චුට්ටක් මෙහෙම වෙලා තිබ්බාම ෂැඩෝ එක වැටෙන්නේ නැහැ. ගස් ගොඩක නෙමෙයි පුතේ තනි ගහේ. ගස් ගොඩාක් එක ළඟ හිටියොත් කොහොමවත් වැටෙනවා පුතේ. ඒක හරියන්නේ නැහැ. තනි තමන්ගේ ගහේම. same plant. right? Radhya, okay no? right.
So right Pute, you have write the benefit of it. So under the diagram, you can put a point and put a blue color point and write the benefit of it like this. Chart එකේ යටම ලියන්න ඉඩ තියෙනවා නම් කොහොමද ඒ ඇති පුතේ එතනම ලියන්න. ඔක එකයි ලියන්න තියෙන්නේ. Just the benefit. So right පුතේ leaf දිගටම ලියන්න. දිගටම ලියගෙන යන්න. ඒ chart එකේ යට point එකක් දාලා දිගටම ලියාගෙන යන්න. Leaf arrangement support. Yes පුතේ. සර් ඒකෙත් ඒ කියන්නේ එක දිගට එහෙම යන්න පැත්තට නැත්නම් කඩ ගන්න එහෙම නෑ එක දිගට පුතේ මොකද මේ ඔක්කොමගේ ප්‍රයෝජනයක්. මේ දිගට ලියන්න. Now we are writing the function of the leaf arrangement. So write with the blue color point and write leaf arrangement supports efficient photosynthesis. Leaf arrangement support efficient photosynthesis. Efficient photosynthesis. Leaf arrangement supports efficient photosynthesis by absorbing more sunlight. By absorbing more sunlight. By absorbing more sunlight. By absorbing more sunlight. Okay. So it support the photosynthesis. It increase the rate of the photosynthesis. Similar පෙර ගහනවානේ mic on වෙලා පුතේ. Okay no. Right. පෙරක් ගහනවා සින්දුවක් කියනවා. similar. Okay. Right. දුලන් සහයිනේ පුතේ. Right පුතේ. Sir, can you repeat it? Yes පුතේ. I told that. Yeah. අන්න පුතේ පෙර mic එක off කරලා ලියන්න මේක ලිවි පුතේ. Yeah. Leaf arrangement supports efficient photosynthesis by absorbing more sunlight. Supports efficient photosynthesis by absorbing more sunlight. Okay, now we are discussing the part of the tree that is leaf. Right, first we learn about the parts of the leaf tree. Tree leaf, right? Plants of the parts of the plant leaf. And then we discuss the variations among the plant leaves. Their tips are different, stalk are different, margins are different to one to another, like that. Then we discuss leaf arrangement, the four main patterns of leaf arrangement. Right. Now we have write the function of plant leaves. So put a subtopic with your black pen. Functions of the plant leaf. Function of the plant leaf. Functions of the plant leaf. හරිද මෙතුලි ලියමු පුතේ black pen එකේ. black pen පුතේ මෙතුලි ලියුවද? ලියමු. කළු පෑනේ. Functions of the plant leaf. similar හරිනේ පුතේ ලියුවනේ. similar. ලියුවද? ඔව්. Functions of the plant leaf. විදුනි ඉන්නවනේ පුතේ. ලෝසති. You know? Right. A little bit dark, no? Right. So what is the main function of the plant leaf, Pute? You know it already. Photosynthesis. Doing photosynthesis. Yeah. So write the first one. Yes, Pute. Write the first one. Black pen. Pute. Photosynthesis. That's enough. For carry out photosynthesis. So just write photosynthesis. 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 Right. Okay. Then photosynthesis. And we know that
What is photosynthesis, Pute? Put a dash. A dash. And who can explain what is photosynthesis? ප්‍රේතයන් දාන්න බාන්න කියන්න පුළුවන් අය. පොත් බලන්න නැතුව පොත් බලන්නේ. Without referring the book, let me know what is photosynthesis ko. කියන්න ඕනේ හරියද? කො නැද්ද කවුරු? දැන් photosynthesis මුලින්ම තිබ්බේ grade කීයේද? 6 වල නේ. ඒකනේ. දැන් මොකද නංගියෙක් හරි මල්ලියෙක් හරි එනවා 6 වසරේ ඉන්න ඕගලන් කසින් කෙනෙක් හරි ඕගලන් නංගියෙක් මල්ලියෙක් හරි. එතකොට දෙන්නේ අක්කේ මේ එන්නකො සමහර අංක කියන්නේත් නෑ ඇන්ටි කියලා කියන්නේ හරිද? ඇන්ටි අංකල් මෙහෙන්න පොඩ්ඩක් ඇයි එහෙම තමයි ඒගොල්ලෝ හරි. දන්නවා අපිට දන්නේ නැහැ ඔයගොල්ලෝ නෝන්ඩි කරන්නේ. ඔයා අටේ නේද ඉන්නේ? මට ෆොටෝසින්තසිස් කියන්නේ මොකක්ද කියලා බලන්න කියලා පොතක් අරගෙන ඌ පාඩම් කරලා හරි. බැරි වුණොත් එහෙම නෝන්ඩි නිමුතේ හරි. එයා 6 ඔයගොල්ලෝ 8. නෝන්ඩි වෙනවා හරි. So what is photosynthesis? ඒ කියන්නේ 6 පුතේ ඒගොල්ලෝ කියන්න බෑ සෙනෝ ගියා කියන්න බෑ. The process of producing oxygen with air, soil, water, and sunlight. Yes, produce of what puti? The main part, With carbon dioxide. with carbon dioxide, it produce what? Oxygen. Not oxygen puti. It produce what? Food. No, food. Carbon dioxide. Food. No, correct. Kyra, කියන්න බෑ. හොඳයි පුතේ. කලින් Kyra කියන්න බෑ. The Yes. process of making carbon dioxide into oxygen. That's correct. Carbon dioxide is into oxygen, but what is the main function of it? Puti? Producing what? Producing food. No? Yes. සර් මම ලොග් අවුට් වුණා මොකක්ද කියන්න කිව්වේ? කියන්න පුතේ. Niwasa. Photosynthesis is a process which convert light energy into chemical energy by using chlorophyll of a plant leaf and make oxygen. Good. Right. Radhya. Tell me that. For the plants, What puti? producing food for the plants. Producing food for the plants. Good. You puti? Carbon dioxide plus oxygen plus sunlight produce food plus oxygen and glucose. Yes. Food mean glucose. Good. Umashi. The production of making more food using carbon dioxide, sunlight, and water, and the byproduct comes as oxygen. Okay. Good. Right. Akashi. The process of producing carbon dioxide from air, soil, water, and sunlight to produce food is known as photosynthesis. Okay. Good. Hari. Ban. Nudita again. Ban. Absorb sunlight, water, and carbon dioxide, then produce food and oxygen. Okay. Good. Sydney. The process by which plants use sunlight, water, and carbon dioxide to create oxygen. Create oxygen. Okay. Never mind. Good. Hari. Again. Ban. The process of making food by using carbon dioxide, soil, water, and Only that. soil Light energy. Yes. by environment. Good. Right. Okay. Ulang putih. Matakai? Net? Tika? Ulun? Can be producing of what? And producing of food. Okay. Nice. Good. Right. Ban putih. එතකොට අපි හයේ තිබි පුතේ මොනවද? plants නේ පුතේ චෙනෝදි කියන්න පුළුවන් කියන්න බෑ. The process by which green plants and some other organisms
And use sunlight to synthesize nutrients from carbon dioxide and water. Right. අපි හයේ පන්තියේ තිබ්බ පුතේ මොනවද? That the plant absorbing light from the sunlight and water from the soil and produce food. And as a subproduct, it produce oxygen too. So main purpose is what පුතේ? Not to produce oxygen, to produce food. दा කියන්නනේ පුතේ හරිද? එතකොට ලියමු පුතේ. photosynthesis කියලා දැම්මනේ පළවෙනි එක. එතනම අපි ඩෑෂ් එකක් දාලා ලියමු. මොකද්ද කියලා. දැන් grade 8 වල ටිකක් 6 වගේම නෙමෙයි කියන්නේ චුට්ටක් වෙනස් කරනවා පුතේ. ලියන්නකෝ. Food is produced. Food is produced. Food is produced in plants. Food is produced in plants having chlorophyll. Food is produced in plants having chlorophyll by using carbon dioxide by using carbon dioxide water and light energy water and light energy හරිද ගිත්ම ලිව්වද පුතේ? ලියමු. Food is produced in plants having chlorophyll by using carbon dioxide, water and light energy. Carbon dioxide, water and light energy. Okay. Right. So, right on to that පුතේ. As a subproduct, එකටම ලියන්න. As a subproduct, it release oxygen. The oxygen is released as a subproduct. එක දාන්න පුතේ. එහෙම දාන්නකෝ. Oxygen is released as the subproduct. මොන දෙක ලියන්න පුතේ? Oxygen is released as a subproduct. Oxygen is released as a subproduct. අයන්ද ඉන්නවනේ පුතේ ආකාශි දුල්වන් සන්දින් ප්‍රශාඩ් මිනුලි නූර් ඔක්කොම වීඩියෝ ඔෆ් කරගෙන ඉන්න everyone. I have an internet connection. Right. So write the second function of the plant leaf. Right. Sir, දෙවෙනි පාඩම එක්සර්සයිස් කරන්න කිව්ව නේද? අවතේ දෙවෙනි පාඩම එක්සර්සයිස් එක කරන්න කිව්ව නේද? ඒක කරන්න කිව්ව පුතේ. ඒකත් බලමු. Right. කියන්න Yes. පුළුවන්ද? අවතේ කියන්න පුළුවන්ද? as a subproduct it release oxygen පුතේ. As a subproduct it release oxygen. Okay Yonal? You know? Yes sir. Right. Then පුතේ ලියන්න දෙවෙනි function එක. Right. බලන්න මේක දැන් functions අපි ගත්තොත් එහෙම මේ දා පොඩි දේවල් ටිකක් කියා තියෙනවා. බලන්න පුතේ මුලින්ම what is photosynthesis? Food is produced in plants having chlorophyll. Chlorophyll mean what පුතේ? A green color pigment, a special chemical which have the ability to absorb light energy. We know that solar energy is consists with two types of energy. What are the two types of solar energy? Light energy and Light energy and heat Heat and energy. thermal energy. Yeah, light energy and thermal or the heat energy pute. So when we cannot we have the vision because of what? In the daytime because of the light energy of the sun. Yes, when the light or the sunlight is falling onto our skin, what happened? We feel the heat. So it has heat energy too or the thermal energy. So solar energy is consists with two different energy type of energies, light and heat. But for the photosynthesis, light energy is required, not the heat පුතේ. ගස් රත් වෙලා වැඩක් නැහැ. ගස් වලට ඕනේ මොනවද? ආලෝකය. ඒ නිසා අපි හරිම වචනෙන් තමයි sun solar energy නෙමෙයි මොකද්ද? light energy.
අපි පුතේ මේ බල්බ් එකක් දාලා තිබ්බත් මොකද වෙන්නේ? ෆොටෝසින්තසිස් වෙනවා. මේ බල්බ් එකේ අර පවර් එක මදි නිසා ටිකක් අඩුවෙන් වෙන්නේ හැබැයි වෙනවා. හරි. Right. So as a subproduct, it releases what? And what is chlorophyll? A special chemical which has the ability to absorb the light energy, like the solar cells, like the solar panels. It has the ability to absorb light energy, and they convert the light energy to food. Food is chemical, so we can tell like this. But light energy converts to chemical energy and is stored in food. And when we consume the food, then we can get the energy. Okay, Sneha. Right. Then here Putih, so the main part which was adapted to photosynthesis is what? Plant leaf. But do you know that some kind of green plant stems or roots also doing photosynthesis, but the main part for the plant leaf photosynthesis is plant leaves, right? Okay. Then Putih, and they adapted for what Putih? To absorb more light energy. For the purpose of photosynthesis, a leaf is typically flat and thin to expose to light over a broad area and allow the light to penetrate fully into the tissues. Right? If it was not flat, what happened Putih? It's hard to penetrate. So the first, the light energy should pass through the cover of the plant leaf. No? Inside the plant cell, it has chlorophyll. So penetrate කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? විනිවිද යන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් විනිවිද යන්න බෑනේ ගොඩක් ඝනකමව තිබ්බොත්. So that's the reason why the plant leaf is very thin. ගොඩාක් ඒක හීනි වෙලා තියෙන like a paper. කඩදාසියක් වගේ. ඇයි ඒ? එහෙම උන් නැත්තම් පුතේ අර ආලෝකයේ විනිවිද යන්න බෑ. So the purpose of photosynthesis of a leaf typically flat and thin to expose to light over a broad area and allow light to penetrate fully into the tissue. Okay? එකත් මතක තියාගන්න. හැබැයි එහෙම කිව්වට මොකද වෙන්නේ? Oh, thick and fleshy leaves can also be seen in adaptation to adverse, but there are some thick leaves which store water. Example, akkapana, aloe. Yes, but their main request or main thing need in these areas, what would they? Arid areas, the dry season, dry zones, to protect the water than the photosynthesis. So they are trying to protect it. So their leaves are not thin today, but they also doing photosynthesis, but in low rate. Right, here aloe, temple flower, yellow oleander කියන්නේ කනේරු. කනේරු එහෙම තියෙනවා. ඒ වගේ. හරිද? Right. ඊට පස්සේ අපි දෙවෙනි එක ලියන්න, දෙවෙනි function එක ලියන්න. Second function ලියන්න පුතේ. Right. Store water. Store water or store in water. Store water to face the store water as an adaptation. Store water as an adaptation to adverse environmental conditions. Store water as an adaptation to adverse environmental conditions. Adverse environmental conditions. Sir, can you say it again? Store water as an adaptation. As an adaptation to adverse environmental condition. To adverse environmental condition. Adverse environmental condition. Right. Okay. Example ලියන්න පුතේ. Aloe, temple flower, yellow oleander. Aloe, temple flower, yellow oleander. Yellow oleander. So what color? Blue color පුතේ. Example. හරිද? Okay. Examples again. Here පුතේ. Aloe, temple flower, yellow oleander. හරිද පුතේ කෝ ලයිනි පේන්නේ නැහැ මට. තාබිත් දුල්වන් කෝ තරුණි වීඩියෝ පුතේ. ඔක් කරන්නේ.
තව ඉන්න. පන්ති ඉවරනකම් ඉන්න ඕනේ හොඳ ප්‍රබෝධමත්. ඔක කලින් කෙලින් ඉන්න හැමෝම හොඳ නමාගෙන එහෙම ඉන්න නැතුව රිෆ්‍රෙෂ් එකේ ඉන්න බෑ හොඳ කෙලින්. සමහර අය එහෙම නෑ හොඳ කෙලින් ඉන්නවා. ඇල වෙලා එහෙම ඉන්න නැතුව කෙලින් ඉන්න බෑ. right. okay Michael? yes. similar okay no? right. බලන්න පුතේ ඊට පස්සේ this is the second function of it. Some plants, right? Not only all the plants. Some plant leaves are stored in water. අපි some කියලා දැම්මද පුතේ නේද? මොකක්ද දැම්මේ? some කියලා දාන්න පුතේ some leaves කියලා දාන්නකො පුතේ. ඒක පොඩ ඉස්සරහට some leaves එන්න ඕනේ. Some leaves store water. ඒ දෙවෙනි එකට some කියලා දාගන්න පුතේ. some leaves කියලා දාගන්න. some leaves. It is some leaves adapted to store water. Right. ඊළඟ එක ලියන්න පුතේ. Some leaves තුන්වෙනි එක. Some leaves produce new plants. Some leaves produce new plants. Some leaves produce new plants through asexual reproduction or vegetative propagation. Some leaves produce new plants through asexual reproduction. Through asexual reproduction. Through asexual reproduction. Through asexual reproduction. Okay, Pute. Asexual reproduction mean what, Pute? The normal method of reproduction, we call it sexual reproduction of the plant. That is done by what? Done by germinating of seeds. Germinating of seed is the main method to produce new plants. But there are so many other ways to produce new plants. So all the other ways of producing new plant is known as what? Asexual reproduction. No, there's another word, we call it vegetative propagation. No, vegetative reproduction. Like that. And සාමාන්‍යයෙන් පුතේ අලුත් පැලයක් එන ක්‍රමය තමයි ඇටයක් පැලවෙන එක. නැත්නම් කියන්නේ මොකද්ද? බීජයක් ප්‍රරෝහණය වෙන එක. හැබැයි ඒක කොච්චර කියන පුතේ වෙන ක්‍රම. අතු පැලවෙනවා, මුල් පැලවෙනවා, කොළ පැලවෙනවා, right? Producing new plant by stems, branches, by leaves, by roots. So all the other types than the germinating of seed is known as what? Asexual reproduction. So puti what? Spores. What puti? Spores. Yes, spores also can do it. Yes, like that. Good. Okay. ඊට පස්සේ මේ තියෙන පුතේ example ලියන්න පුතේ. අක්කපාන. හරි දිනාර. Okay, ශානියලා. Okay නෝ පුතේ? Yes, sir. Yes. අද කොණ්ඩේ කඩාගෙන හැමදාම බැඳගෙන ඉන්නේ. Yes, sir. Yes. Good. හොඳයි. අක්කපාන ඉන්නවා. අයියපාන නැද්ද පුතේ? අක්කපාන විතරයි තියෙන්නේ. බිගෝනියා, පෙපරෝමියා. Okay නෙතුකි? අක්කපාන, බිගෝනියා, පෙපරෝමියා. අක්කපාන, බිගෝනියා, පෙපරෝමියා. Yes. So I was located at last I wrote the second function. Second function, put it in how many rules? Did you write the examples of the second function? Right. Yeah, Yes, leave. sir. Then put you 5 rules. Right. Okay. And put a No, sir, 4. 4. Right. 4 rules put it. Right. Then okay. Then put we have to know what is transpiration. Right. There are functions tika liwa put right. Right. මෙහෙම ලියන්න පුතේ. black pen එකෙන් ලියන subtopic එක functions ටික ඉවරයි. Transpiration කියලා ලියන්න පුතේ. Subtopic. Transpiration. Transpiration. Put a subtopic transpiration. Right. ලියන්න පුතේ මෙහෙම. රතු පෑනෙන් තරුවක් දා නිල් පාටෙන් ලියන්න. Transpiration. මේ තියෙන පුතේ ලියන්න. The process of evaporation of
water from plants, plant body. The process of Sir, can you evaporation. tell the Yes, subtopic? transpiration is the subtopic. Then put a red star and write with your blue pen. The process of evaporation of water from plant body, from the plant body. The process of evaporation of water from the plant body, from the plant body, from the plant body, from the plant body. Okay, Minuli. Right. Right. විදුල තාම පේන්නේ නැහැ පුතේ කැම් එක කොළ පාටයි මට. හදාගන්න. හරි ජනාරා okay. Yes. Yes. Right. So mic ඉන්නවනේ. Right. chat එක බලන්නකෝ. So evaporation of water from plant body, that is known as transpiration. උස්වේදනය. Right. Papers පුතේ මේ අවුරුද්දේ papers හම්බුන්නේ නැහැ නේ තාම. ඒකනේ වැඩි. මටත් හම්බුන්නේ නැහැ තාම. අමන්නේ පරණ ටික කරන් යන්න පුතේ පුතාගා පොත තියෙනවා නේ පුතේ. ඒක බලාගෙන යන්න හරිද? ඒවම තමයි ආයි එන්නේ. Yes, sir. Okay. ඒකම තමයි අවුරුද්ද පරණ වුණාට ඒකම තමයි ආයි එන්නේ පුතේ. Right. And we did some experiment in the primary pute to identify the transpiration. What is that experiment? A simple experiment to identify. What is transpiration? The water evaporates from the plant body, especially through the leaves. So what is that experiment we did in primary to identify the transpiration? What would it? Cover it over Sir, we try it shopping over bag. branch with some leaves and then Yeah. it's branch for some Yes, leaves. Pute. We cover the branch of the plant leaves by using a polythene bag. No? Then what happened after few hours? We can see the water droplets are deposited inside the shopping bag or the polythene bag. The water droplets are evaporated from the plant body. So they always evaporate in the water. So that process is known as what? Transpiration. Right? Right. Put a blue color point and write, Pute. Put a blue color point and write. It mainly take place through stomata in leaves. It mainly take place, blue color. It mainly takes place through stomata in leaves. It mainly takes place through stomata in leaves. It mainly takes place through stomata in leaves. Through stomata in leaves. Stomata mean a microscopic hole under the plant leaf. We need a microscope to observe these holes with it. Then put a blue color point and write. Point the main function of the point at the transpiration helps to transport. Transpiration helps to transport. Transpiration helps to transport. Transpiration helps to transport water to the upper parts of the plant. Transpiration helps to transport water to the upper parts of the plant. Transpiration helps to transport water to the upper parts of the plant. Upper parts of the plant. Right. I will explain that next day, how to explain it, and we have write there are some adaptation to minimize the transpiration. So I have to explain it again. Please remind me that we have to revise and we have to complete the note because we have write some more and we are in the subtopic of transpiration. අනිත් දවසේ ඇහුවාම අන්තිමට මොකද්ද කළේ කියලා පොඩ්ඩක් කියන්න. transpiration එකේ තව චුට්ටක් තියෙනවා කියලා කියන්න. නැත්නම් ඒක skip වෙයි. Right. Okay පුතේ. එහෙනම් හොඳයි හැමෝම හිටියා නේ? ප්‍රබෝධමත්ව ඉන්නවා. හොඳයි. පාඩම් කරන්නත් ඕනේ. දැන් මේ වෙනකොට පෙබරවාරි මාසේ නම් ජනවාරි මාසේ කරපු අය පෙබරවාරි මාසේ කරපු අය හොඳට පාඩම් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. හොඳද?
හරි මේ සතිවල ඔයගන්ට මම කියන්නම් පුතේ පොඩි වීඩියෝ එකක් දානවා group එකට තාම නැහැ පොත් සෙට් එකක් තියෙනවා ගන්න ඒක මොකද්ද කියලා ගන්න මේ සතියේ පුළුවන් වුණොත් group එකට වීඩියෝ එකක් දානවා පුතේ. ඒ වීඩියෝ එකත් එක්ක ඒ ගන්න විදිය බලන්න දැම්ම නෙමෙයි තාම නැහැ group එකට දැම්මට පස්සේ බලන්න. හරි right හදිසි වෙන්න එපා. එහෙනම් පුතේ හොඳයි හැමෝම හොඳට හිටියා. paper class එකටත් හැමෝම එන්න. Thursday 8 pm. හරිද? පාඩම් කරන් එන්න පුතේ හැමෝම අලුතෙන් ආපු අයත් රෙකෝඩින්ග්ස් බලලා කම්ප්ලීට් කරන්න පුතේ. බය වෙන්න එපා පරණ පාඩම් වලට මම සපෝට් කරනවා. හරිද? yes පුතේ. yes. okay එහෙනම් පුතේ අදට ඇති අපි ආයි අනිත් දවසේ හම්බෙමු පුතේ හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි. God bless. okay. goodbye. තෙරුවන් සරණයි. God bless. goodbye. take care. okay bye. Thank you, sir. Thank you, sir. I miss you. We meet on next week, right? Okay. Right. Okay. Digatum panthi enne. I miss you ne. Okay. Right. Say goodbye. Take care. Right.